The notion of religious tolerance in contemporary Europe is unambiguously perceived positively, but it is a relatively new way of thinking and is linked to the development of liberal democracy and the secularization of the societies of the old continent. The beginning of the process that led to this change can be traced back to the Reformation and the changes that took place in the 16th and 17th centuries. It must be remembered that for a long time there was a reluctance to recognize religious tolerance as an important instrument regulating the functioning of social life and capable of preventing dangerous conflicts. It was considered acceptable to reject and persecute people of other faiths, even at the cost of bloodshed and serious social unrest. The reasons for this reluctance are not only to be found in the area of political and economic life, but also in the mentality of traditional European societies. Agreeing to tolerate other faiths created fear and gave rise to a sense of breaking up of local communities and the state as a whole. The late Middle Ages and early modern era saw the emergence of many religious movements that led to profound religious changes in Europe. From the English Lollards through the Czech Hussites to Lutheranism and Calvinism, the reform movements began to play an extremely important political role. Ideas of renewal of the Catholic Church were spreading, which resulted not only in the schism, but also in reforms that strengthened the institution. One should not forget the cultural changes that took place in connection with the Italian and Northern European Renaissance, as well as geographical discoveries. As a consequence of the developments at that time, the reformers emerged as pioneers of new denominations, as well as the moral reform of the Catholic Church's structures. The ideological and theological, political and military conflicts associated with denominational change have led to profound differences in the way different factions of European Christianity view each other, and have also defined attitudes toward other religions, above all Judaism and Islam. The societies formed as a consequence of them felt resentment towards each other. A key role was played by the process of confessionalization, whose aim was to align state structures with the chosen and dominant state church. Tolerance in pre-modern Europe was not a self-evident phenomenon, often operating where it apparently should not, such as in pre-revolutionary French Aquitaine with its resurgent Huguenot congregations. Undoubtedly, the attitudes of Dutch and English societies played an important role in the spread of tolerance, although, even there, the process was long and not without its difficulties. Central and Eastern Europe, where periods in which tolerance flourished were interspersed with religious persecution, has an interesting background. Examples include Bohemia during the Hussite Wars or Hungary under Habsburg rule. The religious and ethnic diversity of this part of Europe determined the need to seek understanding and fostered the development of tolerance. Hogyha a vallási tolerancia-intolerancia kérdését vizsgáljuk a kelet-közép-európai régióba, akkor a magyar vonatkozások kapcsán két jelentős történelmi eseményt, dátumot kell kiemelnünk. Az egyik ilyen 1568, a Tordai ediktum, amikor is Szapolyi János Zsigmond, azaz Szapolyi János fia, kiadta azt az erdélyi fejedelmi rendeletet, amely szabályozta 4 felekezet, a katolikus, a lutheránus, a kálvinista, valamint az unitárius vallásnak a szabad gyakorlását. Hogy mit is jelentette ez a gyakorlatban, ezek a gyülekezetek, felekezeti gyülekezetek kiválasztották a saját előjárójukat, saját lelkészüket, papjukat, illetve szabadon gyakorolhatták a vallásukat. Ami azért meglepő, mert hogy a 16. századi, vagy hát a korabeli Európában ez egyfajta zárvány. Inkább a cuius regio, eius religio, azaz aki a föld, azé a vallás elv érvényesült a gyakorlatban, ezzel szemben Erdélyben, üdítő kivételként egy vallási türelemmel találkozunk. Hogy ez nem volt teljes, azt jól mutatja, hogy az ortodox keresztények, tehát általában a délszláv, illetve román nemzetiségű lakosai Erdélynek, valamint a zsidók nem szerepelnek ebben a türelmi rendeletben. Mit is érthetünk vallási türelem alatt, mi ennek az emlékezete?
Magának a nemzet ébredés időszakának az egyik terméke volt, hogy a tordai ediktumra úgy kezdtek gondolni, mint a magyar nép, a magyar nemzet toleranciájának, vallási sokszínűségének egyfajta előzménye, prototípusa. Ez azért is volt fontos a 19-20. században Magyarország számára, hiszen a nemzetiségi politikájának köszönhetően rendkívül alacsony volt a reputáció ebből a szempontból Nyugat-Európában, illetve a nyugati világban. Ezzel szemben a torda ediktumot fel tudták mutatni, mint egy nagyon korai és nagyon jó példáját, ugye a vallásokon keresztül a toleranciának, amit képviselt ez az ország. Ezzel ellentétben nagyon világos példáját látjuk, mint egy 100 évvel később a vallási türelmetlenségnek, vagy intoleranciának, a protestáns prédikátorok pozsonyi perében, 4P perben, amely 1673 és 1674 között zajlott Pozsonyban, és amely a veselényi összeesküvés utáni turbulens politikai légkörben Magyarországon tulajdonképpen egy mintájává vált a Habsburg dinasztia, a Habsburg monarchia erőltetett rekatolizációs politikájának. Mit is értünk ez alatt? Több mint 300 protestáns prédikátort fogtak el Kárpát-medence szerte, fogtak perbe Pozsonyban, és ezek közül a prédikátorok közül a legtöbbeknek előírták, hogy a lelkészi tevékenységüket fel kell függeszteniük, vagy pedig kivégzés vár rájuk. Ennek ugyanakkor a protestáns prédikátorok mintegy negyede ellenállt, és nem mondott le arról, hogy a lelkészi tevékenységét folytatja, ezért aztán elítélték őket, egy ideig itt Magyarországon raboskodtak, majd pedig spanyol kézre adták őket, és ott gállyarabságban szenvedtek. Az eset nagy visszhangot váltott ki Európa szerte, különösen a protestáns hatalmak körében, és egy bátor vállalkozó, de Ruyter admirális, egy holland hajós kapitány expedíciót szervezett arra, hogy kiszabadítsa ezeket a protestáns prédikátorokat. 1676-ban aztán sikerült is a nápolyi perben kiszabadítani őket. Ennek az eseménynek a jelentőségét jól mutatja, hogy a protestáns prédikátorok egyfajta mártírjai lettek ezeknek a felekezeteknek, nem csupán Magyarországon, hanem Európa szerte. Ez egy olyan szimbólum, ami arra intette, legalábbis a protestáns emlékezetben, a későbbi vezetőket is, hogy milyen veszélyes az a fajta vallási intolerancia, amit ebben az időszakban az első Lipót vezette Habsburg udvar gyakorolt. És hát a Habsburg monarchiára tulajdonképpen visszaszállt ez a protestáns per, ugyanis később a Habsburgok európai megítélését nagyon sokat rontott a protestáns prédikátorok pere. Majestát Rudolfa II., vydaný 9. července 1609, představuje důležité místo české národní paměti. Vznikl v době silného politického a konfesijního napětí. Přesto zakotvil náboženskou svobodu, a to výjimečného rozsahu. Jeho charakter jej nerozlučně svázal s otázkou tolerance a netolerance v českých zemích. České země, totiž Čechy, Morava, Slezsko a Lužice, tehdy představovaly multikonfesijní společnosti, kde vedle sebe působili utrakvisté, římští katolíci, čeští bratři, luteráni, novokřtěnci a jiní vyznavači neortodoxních proudů reformace. Čeští stavové si náboženskou svobodu zakotvili v zemském právu již ve druhé polovině 15. století. A nově nastupující panovníci jim tuto svobodu potvrzovali ve volebních kapitulacích po celé 16. století. Podle řady indicí je možné považovat tento region za konfesijně tolerantní, alespoň co se týče křesťanství. Zároveň je třeba přiznat, že v politice byl konsenzus mezi konfesijními stranami hledán pragmaticky, z důvodu vnějšího ohrožení ze strany katolického panovníka. Hnacím motorem politických jednání tedy nebyla a priori tolerance, ale snaha o náboženskou svobodu pro sjednocené nekatolické stavy, které se identifikovaly především eucharistickým přijímáním pod obojí. Vývoj v Českém království sice nelze interpretovat jako lítý náboženský boj, trvající od husitských válek do roku 1620, nicméně rostoucí konfesijně konfliktní potenciál nejenom v politických diskuzích byl zjevný. Přestože čeští stavové tehdy uhájili svobodu vyznání,
docházelo v poslední třetině 16. století k vyostření situace, mimo jiné vlivem posilování katolické církve. Nekatolické stavy se proto pokusili nejprve o legalizaci obdoby augsburského vyznání, takzvané české konfese, která byla roku 1575 předložena králi Maxmiliánu II. Habsburskému. Ten ji však uznal pouze ústně, a tak snahy o vyřešení konfesijní otázky pokračovaly až do začátku 17. století. V roku 1608 stavové využili konfliktu krále Rudolfa II. S jeho bratrem Matyášem a požadovali uznání české konfese. Po složitých jednáních byl Rudolf donucen požadavky českých stavů uznat, a to majestátem, jenž byl 22. července 1609 vložen do zemských desek a tím se stal zákonem. Majestát dával náboženskou svobodu veškerému obyvatelstvu hlásícímu se k české konfesi. Zahrnoval odmítnutí zásady cuius regio, eius religio a stanovil, že vrchnosti nemají nutit své poddané ke změně vyznání. Dolní konzistoř, coby centrální správní orgán nekatolické církve, byla předána do rukou stavů, kteří měli též dohled nad Pražskou univerzitou a volbou defenzorů, obránců víry. Majestát narazil hned v počátku na své limity. Nejenom, že jej neuznala katolická církev a politikové, ale nedokázal zaručit ani dokonalé sjednocení nekatolíků. Mezi jejichž duchovními i nadále probíhaly rozpory. Interpretace, která líčí období po vydání majestátu jako idylické soužití nekatolíků, narušované nerespektováním majestátu ze strany katolíků, vyjadřuje spíše zbožné přání části české historiografie, ale neodpovídá historické realitě. Byla to právě konfesijní otázka, respektive skutečnost, že praktické naplňování principu náboženské svobody zaostávalo za ideálem, která se stala roznětkou střetu, jenž vedl k českému stavovskému povstání. Konfesijní nesmiřitelnost nalezla důležitý výraz v návrhu na nové státní uspořádání, takzvanou Konfederaci nekatolických stavů zemí České koruny z července 1619, která byla vystavěna na identifikaci s evangelickou vírou. Majestát tak zůstal v platnosti de facto pouze do vypuknutí stavovského povstání 1618. Navzdory své krátké legální účinnosti budil majestát již od 19. století velký zájem, především v kontextu rodícího se nacionálního dějepisectví. Stělesňoval totiž některé základní stavební kameny výkladu českých dějin, zejména ideu tolerantní české reformace v konfrontaci s útlakem ze strany Habsburků a katolických vrchností. Legitimitu tomuto výkladu dali i osudy původní listiny, totiž její spletitá cesta z archivu Českého království na hradě Karlštejn až do rukou císaře Ferdinanda II., který několika řezy znehodnotil a nechal uložit do vídeňského archivu, a zpět do Čech v roce 1920, kdy fungovala jako jeden z národních symbolů mladé Československé republiky. Majestát se tehdy definitivně stal součástí českého národního mýtu Bílé hory a diskuzí o smyslu českých dějin. Rzeczypospolita Obojga Narodów była rozległym, The Polish-Lithuanian Commonwealth was a vast multinational, multi-religious, and multicultural state which for several hundred years existed on the borderland of different cultures. Tolerance as a practice of social life has become one of the most important sources of success for this country. A major role in creating a climate of religious tolerance was played by the position of the nobility seeking to maintain their rights and privileges regardless of religion. Dotyczy to okresu także przed reformą. It is important to note that this was also the case in the pre-Reformation period, when the privileged class consisted of Catholics and Orthodox alike. This tradition and its influence on the mentality of the society of the Republic helped to find a compromise in the Catholic-Protestant conflict, avoiding bloodshed and civil war. This process culminated in the 16th century when political and confessional reforms were combined in a spirit of consensus. Religious differences did not prevent the state from reforming and concluding the Union of Lublin in 1569. 1569 roku. Za symboliczne ukoronowanie tego procesu The signing of the Warsaw Confederation in 1573, which guaranteed the coexistence of Catholics and Protestants in the Republic, should be regarded as the symbolic culmination of this process. akt Konfederacji Warszawskiej
The Act of the Warsaw Confederation was passed on the 23rd of January 1573 at the Convocation Sejm sitting at the Royal Castle in Warsaw during the interregnum following the death of Sigismund Augustus II, the last male representative of the Jagiellonian dynasty. W myśl zasad ustrojowych According to the constitutional rules, the task of the Convocation Sejm was to prepare the election of a new ruler. However, it was an exceptional parliament as its activities involved the shaping of new political principles. Akt Konfederacji The Act of Confederation dealt with issues relating to the need to ensure order in the state and the detailed rules for the election of a new ruler. The issue of religious peace was only one of the matters considered and was included in the first part of the Act of Confederation. Its second part contained provisions to ensure the peaceful conduct of the king's election, as well as the smooth functioning of the civil law. funkcjonowanie prawa cywilnego. Trzeba podkreślić, It should be emphasized that it was not only Protestant senators and deputies who participated in the drafting of the Confederation Act. There were also Catholics in this group, and even bishops of this denomination, including even Primate Jakub Uchański. The commission preparing this document was headed by an experienced politician, Bishop Stanisław Karnowski of Kujawy. Officially, however, the Roman Catholic Episcopate did not support the Act of Confederation on religious matters, although it agreed to abide by the principles set out therein for the defense of religious peace in the country. A large group of Catholic senators and lay noble deputies did likewise. The Act of Confederation adopted by the Sejm was signed by only two Catholic bishops, Franciszek Krasiński of Kraków and Dionizy Secygniowski of Kamieniec-Podolski. Of course, despite these difficulties, it was also signed by the most serious secular officials and dignitaries of the state, importantly, both Catholics and Protestants. In this group was one of the most important leaders of the Protestants, Grand Marshal of the Crown Mikołaj Firlej. Among the more than 200 signatories of the deed, whose seals were attached to the document, were the most active politicians in the public life of the Republic at that time. This list includes an eminent activist of the reform camp referred to in Polish historiography as the execution movement, a Protestant, Mikołaj Sienicki. protestanta Mikołaja Sienickiego, przedstawiciela wpływowej rodziny. A representative of an influential magnate family, a Calvinist, governor of Kraków Piotr Zborowski, an important Calvinist, later governor of Ruthenia Hieronym Sienawski, a well-known writer, Jan Herbert, a Catholic, the young Jan Zamoyski, later Great Chancellor of the Crown and Great Hetman of the Crown, Anselm Gostomski, not only a well-known politician, but also a writer, author of a very popular guide on the management of a gentry manor farm, Jan Tomicki, a Protestant and supporter of religious equality, Castellan of Gniezno, one of the most important co-creators of the political system of the Commonwealth in force until the 18th century, and contained in the so-called King Henry's Articles. Do XVIII wieku, a zawartego w tzw. artykułach henrykowskich. Bez wątpienia można powiedzieć, Without doubt, it can be said that the signatories of the Warsaw Confederation Act were the elite of the noble society of the Republic of Poland at that time. lata uczestniczyli w życiu publicznym państwa. Over the years, they participated in the public life of the state, had great authority in the society of the time, and vast experience of state governance, and consciously and consistently sought to reform it. Ważne, szukali rozwiązań Importantly, they were looking for compromise solutions to avoid bloodshed in a very difficult situation for the Commonwealth, when a native dynasty had become extinct in the course of reforming the state and the risk of civil war was real. było realne. Zdawali sobie sprawę z tych They were conscious of these threats and aware of the consequences of the religious conflicts that were occurring across Europe at the time. Akt Konfederacji miał The Act of Confederation was to guarantee religious peace protected by the constitutional principles of the Republic. Officially, it introduced equality between Catholics and non-Catholics in access to office and the enjoyment of public rights. zakładał zachowanie It presupposed the preservation of unconditional and perpetual peace between those differing in the faith, the non-initiation of conflicts, and especially armed struggle for religious reasons. wiary nie miano nikogo No one was to be judicially punished because of their faith, which was intended to protect non-Catholics from confiscation of property or exile. stosowanymi w innych krajach, a Punishments, often used in other countries, as well as Poland, for example,
during the reign of Sigismund the Old I, all the more so as the edicts issued by this ruler remained in force during this period, and on this occasion, efforts were made to neutralize them. It should also be emphasized that the tolerance enshrined in the Act of Confederation applied only to the noblemen. Characteristically for the era, it gave the nobility the right to impose their own religion on their subjects. Dokument ten jest mimo to This document is widely regarded in historiography as the beginning of legally guaranteed religious tolerance in the Republic. Warto dodać, It is worth mentioning that the text of this act was included in the canon of documents under the already mentioned King Henry's articles, defining the system of the Polish-Lithuanian Commonwealth until the end of its existence, and was obligatorily sworn to by all subsequent rulers. znany przez wszystkich kolejnych władców. Nawet gdy praktyka Even when political practice led to Protestants and Orthodox believers being pushed to the margins of public life dominated by Catholics in the first half of the 18th century, they did not dare to remove the text of the Warsaw Confederation Act from the Pacta Conventa sworn by ascending monarchs. wstępujących na tron monarchów. Wpływ postanowień Konfederacji The influence of the provisions of the Warsaw Confederation on political and social life in the Polish-Lithuanian Commonwealth was alive at least until the middle of the 17th century. Only the crisis of the state caused by the long wars shook religious tolerance. The heavy battles waged against Lutheran Sweden and Orthodox Russia increased xenophobic sentiments not only among the nobility but also in society as a whole. Wpływ na umacnianie tych postaw miała polityka These attitudes were reinforced by the confessional policy pursued by the kings of the Vasa dynasty, especially Sigismund III, and the consistent reform in the Catholic Church, which resulted, among other things, in the union with the Orthodox Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth and the establishment of the Greek Catholic Rite on its territory. za symbol załamania się tolerancji. The decision taken at the Sejm in 1658 to expel the Polish Protestant Brethren, otherwise known as Arians, podjęta is regarded as a symbol of the breakdown of tolerance. na jej mocy After this deadline, membership of the Polish Brethren Church was to be punishable by po death. upływie tego terminu przynależny do zboru braci polskich miała być karana śmiercią. Obecnie szczęśliwie zachowany oryginał aktu Konfederacji przechowywany jest At present, the fortunately preserved original of the Act of Confederation is kept in the Archivum Act Dawnych, Archive of the Historical Records, in Warsaw, where it is included in the collection of parchment documents under number 4467. której przy pomocy The document was written in Polish and Latin on a single sheet of parchment to which as many as 209 seals were attached by special strings. Securing and preserving the Act of the Warsaw Confederation is particularly difficult primarily because of the number of seals. specjalnie zaprojektowane It is deposited in a separate, specially designed box with a curved, removable floor so that on rare occasions of presentation, the seal is not endangered. The document is stored in an air-conditioned, darkened warehouse. spośród dwóch Of the 209 suspended seal bowls, 181 were found to bear the imprinted heraldic seals of the signatories, 27 were empty, without imprint, and one was preserved in fragmentary form. bez odcisku. They hang in 7 rows, 32 seals on 16 cords were to be hung in each row. Miały zawisnąć pod This indicates that upon its creation, the document may originally have had 224 seals suspended from it. prawdopodobnie mieć podwieszonych 200 In recent years, restoration of the surviving seals and the strings holding them in place has been carried out. In 2003, the Warsaw Confederation Act was inscribed on the UNESCO Memory of the World list. został wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata. W kontekście rozważań na temat aktu In the context of considering the Act of the Warsaw Confederation, it is necessary to draw attention to its presence in the consciousness of contemporary Polish society. konfederowana przekonanie There is a strongly mythologized belief that tolerance is one of the national characteristics of Poles. decyzje Konfederacji Warszawskiej In Polish historical memory, the decisions of the Warsaw Confederation have become a symbol not only of 16th century religious tolerance, but also proof of our innate tolerance and openness. stały się jednym z argumentów They became one of the arguments cited by the popular and widely read early modern historian Janusz Tasbir, who described the Polish-Lithuanian Commonwealth as a country without stakes.
a state where the faithful of various Christian and even non-Christian denominations could find refuge. This was to be exemplified by the Jews, who had lived in Poland in great numbers for centuries, as well as the Muslim Tartars. Zamieszkujący Polskę przez stulecia Żydzi, a także muzułmańscy Tatarzy. The multi-ethnic and multicultural Commonwealth has become, in the historical memory of contemporary Poles, a symbol of a successful compromise allowing different nations to coexist, safely nurturing their culture through tolerance. Of course, this is tolerance as we practice it in the 2020s. Wiemy ją w latach 20. XXI wieku. Finally, it is worth mentioning that 2023 was the official 450th anniversary of the Warsaw Confederation Act in Poland. The ceremony was organized, among others, by the Sejm of the Republic of Poland and the Polish Ecumenical Council, with participants including the Speaker of the Senate, Tomasz Grodzki, and the Deputy Speaker of the Sejm, Piotr Zgorzelski. An exhibition on the Warsaw Confederation and a scientific session were organized in the Parliament. A number of scientific conferences have also been organized at various universities, the most recent of which took place as early as 2025 at the Polish Library in Paris, with the participation of scholars from all over Europe. Z całej Europy. Throughout Central Europe's history, religious tolerance has been a fragile yet recurring ideal, often born out of necessity, threatened by power, and remembered with both pride and pain. From the Edict of Torda to the Warsaw Confederation, and from the Letter of Majesty to the trials in Pressburg, the region has experienced both groundbreaking efforts to promote religious coexistence and brutal episodes of intolerance and repression. These stories remind us that tolerance was never guaranteed. It had to be negotiated, protected, and sometimes even reclaimed. While moments of openness, such as those in the 16th century Transylvania or the Polish-Lithuanian Commonwealth, showed how religious diversity could strengthen society, other moments revealed how quickly that tolerance could collapse under pressure. As we look back, we must not only honor the legislative acts and political compromises, but also recognize the people who resisted persecution, challenged authoritarian religious policies, and envisioned a society based on mutual respect. The memory of both tolerance and intolerance should guide us, not as a static lesson, but as a critical reflection on how Central Europe's unique history continues to inform and challenge our efforts to build truly inclusive societies today.